This is Aurora Ladja, the provincial nutritionist dietitian of IPH of Tawi-Tawi. At the same time, the chairman of the Community Radio Council of Nutri-Eskwela Radio Kasanangan. We are conducting today, July 31, 2014. We are conducting the culminating program for the celebration of Nutrition Month. This is Attorney Lorenzo Reyes, the Chancellor of the Mindanao State University, Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography. We are observing the 45 founding anniversary of the university. At the same time, we are also observing the Nutrition Month celebration. And we decided to use Tarasol because this is one of the most popular medium, one of the most popular activity being undertaken by the people here in Tawi-Tawi. It is similar to Balagtasan in the Tagalog region or in Bulacan, or in English it's poetry reading. So people here in Tawi-Tawi, the Sama tribe, are fan of Tarasol, no? Tarasol reading. At the same time, we intend to air this competition in our Radio Kasanangan, and everybody is glued to Radio Kasanangan. They love to hear the Tarasol. Now, I think the contest this afternoon was quite successful. We had very good contestants. They are very eloquent in Tarasol reading, and I'm sure our people in the islands of Tawi-Tawi will enjoy hearing them tonight. Ini ang Tarasol hakatas kubyakton. Tarasol ibandaman yariin bungang kahoy kasayulan. Agisin kaapuan inyan paggunpanan. Tarasol ang pakisa tiyali isa-isa. Baran mo sarang langka ayuputa parayawa. Tarasol ko tarasol bungang kahoy timagpoy. Kan baran ng luy-luy ako subay ikibugloy. Baran magkasakitan, lando pagpagpasaran, ay na maghaman-haman, yariin kasayulan. Sayol ini tumtuma, ayaw kau malupa, baran way hikasusa, batsukpat suko. Baran sarang layo, siya lando makayo, ay naman magsungsiwo, makayupot magpongpo. Banghibaran malamma, yariin buwang kahoy mangga, masarap inunod pasawaw niya, makarigil pabitamina. Yari ko kiyap tangan, hahasin kasayunan. Hibaran na ngayugan, subay di pasaran. Hamuok kau pilihan, matungtong hakasayunan. Hanggan sa hibaran, ukon sakitan. Sayul na kabungang kahoy na, insilayan salita. Kagunahan, simbahan ka. Tarasur panungtuman, subay di kalupahan. Bungang kahoy kasayulan, landot tuod makatabang. Tawmat na yung kaptangan, dahil di nabuktuan. Ang paintag kinangan, hibudyang kanisan. Pa mga kanungdungan, huwabado, wassalam. Angat bakal pulan jalan. Yari ako na maktul kanta sa yulayan. Lanjut sinutok, iban sin pitilan. Gawin hitak-hitaki, mahal sin radyo kasanangan. Radyo kasanangan, hisal sila ingawi. Administration na kabutang, lupa tawi-tawi. Napatindog sin chancellor na tuini. Habulan Mars tahun, duwang nga ipo hangko tagsubagi. Kahalan sin pagbaktol iarad hasara, hamaudo ipadalil hautok ipakawa, maudo piyatarang iban piya kita, halan sin pagbaktol, kato ipatulak. Kalamidad paghandaan, tutong at malnutrition agapan ni Intia maudo, halsin tarasol hipasal sila kato. Aramala pagyanon banghabang sa nato, hapdi iban kulang vitamin, sugpat manyo-tiyo. Inuton ko hitaki-taki inhalan sin aramala, amon suway paghalian hasungon masak. Inini asal awon sinway pakita, hinang sintuhan, patandas iban sinipon niya. In aramala na hinang na dua palkala, inhamuok dito kakahinang manusya. Intuhan nag-akal buddi kato piyan nyata, in aramala ini way makasabga.
Aramala patot na to paghanlian, panandas ini kato sintuhan Rahman. Badyo linog alun iban na sin kaibanan, amayan in aramala tuan pagnanan. Hinatunta in maudo mawon pahapdi, amon di maikato sa lugay buhi. Hapdi niya magad halawang tugiban bati, nagpapatungtong sin buhi pakawahati. Bilang mano siya subay na to hatihun, in ginisansara kapasal pagkaon, sarang-sarang luon ayaw hipuon, vitamin ayaw lupahon na to pangaron. Vitamin subay di na to pasaran, bata maasan to magkalagihan tuwan, sa pantun bay way kiyaring dingan, pang vitamin inway hapamaranan. Aramala hapdi iban pulang vitamin hamaudo tipon. Aramala hinang sintuhan kato piyaon. Hapdi piya angad pakatan ipon. Vitamins pangway in ikaw malnutrition. Papa to jari kuya. Ayari ako ng tarasod ko para kanyo katan hamapon ni. In maudo niya in pag-school. Assalamualaikum salam kasilasa. Maun pa mga bagay kan iban kan inda lialasa. Tarasul inang tiali isa-isa, biyak tulko halaw si tuma. Bismillah tagnaan salsila bihaon, kan inda manisan yan habay bihaon. Hakahandak niya tarasul baktulun, supaya maabot maksud hajatun. Hamut sindalat timingog, dahil hakakahuyan kakalpatu. Hangin timiyog di matingog, luwi si sulka. Intingo. In pag-school biyasin bituon, wajib subay tuod hangaron. Pang subject daran mo basahon, sawa kabakat, maluhay pigilon. In pag-school di ikasali, matun siya di ikapapi. In pag-school abutan in iya janji, day hatakula sapil pasipi. In pag-school biyak palitaan, bunal magpasawa tuod sindan. Bang adlaw-adlaw mo dungdungan, tanto mahaya, maganap inpigilan. Wajib niyo tumtumon, in pag-school niyo bugbugan. In pag-school ayaw lupasan, maaspata doon sumanyang. In sumping di pagbaluba, masapa sa lama-lama. Hijams ayaw lupaha, yari naghula, asaka-saka. Magsubol wasa. Assalamualaikum kanyo katan. Tarasul ko ini tagnaan, hasupaya, kaingatan sing kamatauran. Bang uno inhasusumon, karayawan. Halugay sin dunya, inhaga niya, mo'y takya matanan. Biyaon da, abunsum na, magkajaw dyan na. Sampay, injang tunta, magad mabinsana. Suga ini, manjari pa ulitan. Bang kita mabati halaw sing katugan. Mga kakahinangan way karayawan. Hundungan bagway pagsusunan. In alamara di manjari lawaun. Sa in mga yaon manjari taunahan ang padi tumatong. Ayaw nakita nyo hain-hain magbugit ka na. Supaya di makangi in langit hangin ibang dagat. Bangin ini makangi tuod, in katan way kakatuan mga taymanghu. Malapay pa in baran nato pasasim pagkaon, in hangin bukon malano, iban in tubig malumo. Sakit makawakta, bakita di ko mahagad bisara. Pasalin pagkakawaan, makani-ni na. Kita kalawaan, may nutrition ingwa niya. Kaingatan ko, mahunit ini tagnaan. Sa bang dinato hinangon, in karayawan, hadunan nato piyaghuhulaan. Kita rain makaulo, magsusun hahulihan. Bukon hadya kita, among buhi biyaon.
Sambay anak kaapu-apuan hasusungon. Malapay hakarupangan iban makaulong. Way pagmiskin iban pagdayahan. Bang pag-ayad sindunya sinusud hapangatayan. Kita rain makakinam sinmarayo parasahan. Indunya yulkato si Tuhan. Hanggan subay nato ayaran. Biara si manusia na bruhi. Subay nato pag-adatan. Bang indunya kya ayaran. In alamara di dumatong habaran. In malnutrition di kananaman. Malingkat magkusog in pamaranan. Supaya tumayaw in pamaranan, sayul iban bungang kahoy in kakaunan. Maluhay ra hatabu, iban magtalong halaw halamanan. Malano, masawa, hasusungon in kabuhianan. In tarasol ko ini, tamat na, bata NDB, in tagbaktulan kanya. Hikasugpat ko way na, hangganin ako mamaid na. Wassalam, alhamdulillah. Assalamualaikum. We're just done with our culminating program and the celebration of Nutrition Month. And today, July 31, we have Tarasul. This is one of the best activities that we have done this Nutrition Month. No? We have so many ways in order to bring nutrition messages to the people. And we choose Tarasul because we are using actually our own local dialect, whether it in Sinama or in Tausug, because we think that this is the best way to bring out nutrition messages in relation to our nutrition theme, which is kalamidad paghandaan, gutom at malnutrition agapan. So in here, as I've said, we make use of our own local dialect because we think that we can best express nutrition messages, bring out messages to the people using Tarasul. So on behalf of the Mindanao State University and Radio Kasandangan, of which I am the owner, I would like to greet each and every one throughout the country that here in the southern Philippines, we are concerned about nutrition, we are concerned about well-being. In fact, we have 1 hour every day which we utilize for promoting nutrition and well-being among our people. So in behalf of, again, of the entire staff of Radio Kasandangan, headed by the radio station commander, station manager, Dr. Ann Welms, Professor Basil Sali, Ms. Junalyn Larido. Maraming salamat po to the National Nutrition Council for all the support you have extended to us for the past 1 year and 6 months. Thank you very much, ma'am.